смиренен и очень решителен в следовании практики преданного служения. So actually, Dwadasi is when you're supposed to break Jamuna. И его стандартом для прерывания Экадаши было омовение в Ямуне. So he went there in the dark of night. И он пошел туда посреди ночи. Now, from some standards, maybe astrological or just cultural, you're not supposed to bathe in the Jamuna in the middle of the night. Но по стандартам, вероятно, астрологическим или культурным, нельзя принимать омовение в Ямуне ночью. But Nanda Maharaj didn't care about that. He just wanted to follow Shastric injunction. Но Нанда Махараджа было все равно, он просто хотел следовать наставлению шастр. So he bathed. The other, the accompanying cowherd men didn't go in, and the acharyas indicate they didn't put so much emphasis on Shastric injunction. So they didn't put the emphasis that Nanda Maharaj did on Shastric injunction. They were following the culture, that this wasn't an auspicious time to bathe. И мы видим, что Нанда Махарадж был не один, и он принял омовение, а его спутники нет. И ачарьи говорят, что Нанда Махарадж был очень строг в следовании наставлениям шастр, в то время как его спутники не были настолько строги, и они решили последовать культурной традиции, что неблагоприятно омываться ночью. A shloka just popped into my head. Narayana parasarve nakutashtina bibhiti Swarga Pavarga Narakeshu Apitu Yarta Darshana. Sorry, I didn't get it on. И вот мне пришла на ум сейчас вот эта шлока. So devotee, he doesn't care, what the situation is, whether it's hell or heaven. He just wants to do his service to Krishna. Что преданного не волнует, в какую ситуацию он оказался. Это может быть ад, а это может быть рай. Его главное, все, что он хочет делать, это служить Кришне. Like Prabhupada's first residence in New York. Well, first there was what was the name of that yogi? Первое место, где жил Шрила Прабхупада, помню, вначале он жил с этим йоги, как его звали? I can't remember his name. He was like a Mayavadi, and they used to have fights over. Он там был Майявади, они ссорились со Шрилой Прабхупадой. But after that, then he lived with a young man who was living with his girlfriend. And they had a dog, and they had dog meat in the refrigerator. Но следующее место... They had meat in the refrigerator to feed the dog, dog food. И следующее место, где жил Шрила Прабхупада, он жил с этим молодым парнем, который жил со своей девушкой. У них была собака, и у них в холодильнике лежало мясо, чтобы кормить собаку. Quite a contrast from staying at the Radha Damodar temple. И это такой сильный контраст после того, как Шрила Прабхупада жил в храме Радхи Дамодара. But he didn't care. He just had his service to Guru and Gauranga. Но ему было все равно, потому что он был сконцентрирован на, что есть у него служение, которое он уже сделает для Гуру и Гуранги. Rupa Goswami came to him when he was looking out his window, in the kitchen, his little kitchen that overlooked Rupa Goswami's samadhi. And I have a beautiful painting of this, like digital. And Rupa Goswami came to him and told him, let me translate. И Шрила Прабхупада, когда он еще жил в Радха Дамодаре храме, и там из его кухни видно самадхи Рупа Госвами, и он пришел, и есть у меня очень красивое изображение, где Рупа Госвами подошел к Шриле Прабхупаде и сказал ему. Rupa Goswami said to him, Swamiji, just go to the West and preach the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Don't worry about anything, because I'll be right there with you. И Рупа Госвами сказал ему, Свамиджи, поезжай на Запад, чтобы проповедовать послание Господа Чайтаньи, и ничего не бойся, потому что я всегда буду с тобой. And then when Srila Prabhupada took Diksha from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he gave him one instruction at that time. И когда Шрила Прабхупада получил дикшу от Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, то он получил одно наставление. And that was read Bhakti Rasamrita Sindhu. И это наставление было «Читай Бхакти Расамрита Синду».
So there was no, he had these directions that were on a complete transcendental platform of what he was to do with his life. So he didn't care. He didn't, 2 heart attacks, that didn't bother him. He just kept going. And he just said, Krishna, if I have one more, I don't think I'll live. I mean, a heart attack's not a small thing. И Шрила Прабхупада, у него эти были трансцендентные наставления, которые ему позволили преодолеть все эти трудности, и что он просто был сконцентрирован на этом. И он, представьте, он пережил 2 сердечных приступа, и он говорил, что если был бы 3-й, то я бы его не пережил. И что, представьте, сердечный приступ – это не что-то простое. So he didn't care. He was fearless. He didn't care. He just went in to fulfill the instruction that came from his Guru Maharaj, from Rupa Goswami, and from Krishna within the heart, constantly prompting him to go to the West and preach. И это его трудности его не беспокоили. У него были эти наставления от его Гуру Махараджа, от Рупы Госвами, от Кришны, что он должен поехать на Запад и проповедовать. So, so it's interesting. So kind of going back to the storyline here. So in the purport to verse 2, there's a description of how Krishna wanted to give his personal audience to Varuna and simultaneously other didactic purposes. И в комментарии ко 2 стиху говорится, что Кришна, с одной стороны, хотел явить свою милость полубогу Варуне и одновременно с этим достичь других целей. Those didactic purposes are primarily meant for us. He performed all these pastimes to enable us to understand what pure devotional service is and how to function within those parameters. И вот эти второстепенные цели, другие цели, они созданы специально для нас, потому что Кришна являет свои игры для того, чтобы показать нам, что такое преданное служение и как функционировать в сфере чистого преданного служения. It's interesting in the Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on this verse. Krishna was at the time where the cowherd men in Varuna didn't come out. They cried, Krishna, Ram. И интересно, что Вишванат Чакраварти Тхакур комментирует, что когда Нанда Махарадж вошел в воду и не вышел, пастухи взмолились: «О Кришна, о Рама!» Guess where Krishna was? He was sleeping on a bed of flowers, quite a ways away. И представьте, где Кришна был. Кришна в это время спал на ложе из цветов, и это было достаточно далеко. But Krishna is present everywhere, so he immediately understood what was going on. Но Кришна присутствует везде, поэтому сразу же понял, что произошло. The cowherd men didn't know that Varuna had been kidnapped by the servant of Varuna. И пастухи, они не поняли, что Нанда Махараджа похитил слуга Варуны. So Krishna just went into the Jamuna. Кришна просто вошел в Ямуну. And went to the abode of Varuna. И пошел в обитель Варуны. Okay, so, and of course, I think he was about 7 years old at the time, right? И мне кажется, в то время им было примерно 7 лет. So, kind of what I want to focus on in this class, Sridhar Swami in his commentary on this says that Krishna gives fearlessness to his own so that those who are dedicated to the principle, to his own, and then in comma, to those who are dedicated to the principles of devotional service. И на чем я хотел бы сконцентрироваться в сегодняшней лекции, на том моменте, о котором говорит Шридар с вами в своем комментарии, где он говорит, что Кришна дает бесстрашие своим преданным, и он говорит тем, кто решительно следует пути преданного служения. Now, of course, we understand that the cowherd men, they're not ordinary personalities. They're actually on the Ragatmika Bhakti platform.
И мы понимаем, что сами пастухи, они не являются обычными личностями, они являются преданными, находящимися на уровне Рагатмика Бхакти. Which means they're eternal residents of Vrindavan and they're completely transcendental to the modes of material nature. They're under the Antaranga Shakti, the Yoga Maya potency of the Lord. И мы видим, и мы знаем, что они являются вечными жителями Вриндавана, полностью свободным от влияния гун природы, и то, что с ними происходит, это находится под влиянием Антаранга Шакти, внутренней энергии Господа. So the fears that the cowherd men express, Krishna, Ram, actually, that was all orchestrated by Yoga Maya. И вот этот страх, который испытали они, воскликнув «О Рама, о Кришна», это все было организовано Йога Майей. Whereas the conditioned souls, their fears and anxieties are orchestrated by the Mahamaya, or the Bahir Anga Shakti. Но в то время как страхи и беспокойство обусловленных душ, они все организованы внешней энергией Господа, Бахиранга Шакти или Махамайи. I'll bring up an interesting aspect of our philosophy. Once one begins the process of devotional service, sincerely begins at surrenders, takes shelter of a bona fide spiritual master, he's no longer under the laws of karma. И я хочу затронуть очень важный аспект нашей философии, который состоит в том, что как только человек искренне начинает следовать процессу преданного служения, он принимает прибежище истинного духовного учителя, то он больше перестает зависеть от закона кармы. So many of you are initiated, many of you, I'm always impressed with the devotees that come for the Russian classes and their level of sincerity and their attentiveness, and it's just remarkable. И я знаю, что многие из вас инициированы, и меня всегда поражает уровень преданных, которые приходят на эти русские классы, уровень вашей искренности и решимости. I'd like to see a show of hands of any of you that experience fear or anxiety in your lives. Поднимите руки, кто испытывает страх и беспокойство в своей жизни. Even you? Yeah? Что, даже ты? All right, so what is it? Is this the Bahiranga Shakti, the Mahamaya potency of the Lord, or is this the Antaranga Shakti? I thought you were all finished with karma. И что это влияет? Это внутренняя энергия Господа, Антаранга Шакти или Бахиранга Шакти? Я-то думал, у тебя должно быть все уже хорошо. But I could spend the rest of the class analyzing this. But if each of you should do yourself a huge favor and go to Shrimad-bhagavatam, 10th canto, 14th chapter. This is Prayers of Lord Brahma, 8th text. And there's an amazing description in the purport of, this very point of someone who has surrendered to Krishna. He may not be under the laws. Oops, I forgot about it. We'll translate. This is a Russian class, Janmastami. Wake up. Простите, это русский класс, заговорился. Суть в том, что рекомендую всем вам, мы сегодня сейчас об этом поговорим, но суть в том, что рекомендую всем вам обратиться к Шримад-бхагаватам, 10-й песне, 10:14:8. 10:14:8. И 10:14:8 Шримад-бхагаватам, и там Шрила Прабхупада описывает очень интересный момент. You know it, you got it written in your heart, I think. Ты же должен знать, это у тебя в сердце должно быть записано. So, in the purport, it describes how there may still be vestiges, like in a sadhaka, like someone that's practicing Vaidhi Sadhana Bhakti or even Raganuga Bhakti, there may be traces of the enjoying spirit still left in his heart. И там Шрила Прабхупада описывает, что в сердце садаки, даже на уровне Рагануга Бхакти, могут оставаться, как это называется, остатки желания наслаждаться. So Krishna makes an arrangement. The sinful reactions have stopped, but he makes an arrangement. He personally gives
the distressful situation to the devotee to free him of the last vestiges of the enjoying spirit. И там говорится о том, что несмотря на то, что кармические реакции, греховные реакции уже прекратились, Кришна лично организует трудности в жизни преданного для того, чтобы избавить его от последних остатков этого духа наслаждающегося. So should we blame Krishna for when something doesn't go right in our life? Стоит ли нам винить Кришну, когда идет что-то не так в нашей жизни? A lot of people become atheists because of this. И много людей становятся атеистами из-за этого. Did Queen Kunti blame Krishna? I mean, hey, you think you got problems. Look at what she went through in the Pandavas. Oh my God. Царица Кунти, стала ли она винить Кришну? И вы посмотрите на свои проблемы, посмотрите на нее. Queen Kunti was very thankful. Vipadashantuta shashvat tatra jagadguru bhavato darshanam yachat apana bhavadarshanam. Okay, you don't need to, yeah, it's the same for you and me on that one. This is in the prayers of Queen Kunti to Krishna as he's about to depart for Dwarka. И царица Кунти возносит эту молитву, когда Кришна собирается вернуться в Двараку. And she says to him, may those calamities happen again and again. Because when they happen, then Krishna, you come to us. And when you come to us, we no longer see repeated births and deaths. И она говорит, пусть эти трудности приходят вновь и вновь, потому что когда есть эти трудности, мы можем снова видеть себя. А когда мы видим себя, мы больше не видим этого круговорота рождения и смертей. So it's a blessing in disguise. И это скрытое благословение. In the purport to 1.9.19, и в комментарии к 1.9.19 the tribulations a devotee undergoes is another transcendental bhav with the Lord. Там описывается, что трудности, через которые приходят преданные, являются одной из трансцендентных бхав, настроений и отношений с Господом. That means it's a loving exchange. Krishna may put us through a very difficult situation because he has tremendous love for us. И это является любовным взаимообменом, и то, что Кришна может помещать нас в очень сложные ситуации, на самом деле является любовным взаимообменом, потому что Он нас сильно любит. There's a word in English, masochist. You know what it is? Okay. So does that mean Krishna is a masochist? И значит ли это, что Кришна мазохист? No. What it means is that he's giving us a wake-up call that don't try to enjoy in this material world in separation from me. Нет, он пытается пробудить нас к идее того, что не пытайся наслаждаться в этом материальном мире без меня. Take deep shelter in your relationship with me, and then you'll experience real happiness. Прими истинное прибежище в отношениях со мной, и тогда ты испытаешь настоящее счастье. I'm completely addicted to this verse, so I could, it might be difficult for me to stop talking about it. И я настолько привязан к этому стиху, что мне очень сложно перестать об этом говорить. Okay, I'll say one more point about it, and then I'll move on. Vyasaki, he's an American Kirtaniya, and he's quite well known, lives in Vrindavan now. And in the late 80s and early 90s, he traveled throughout the world and met with over 500 devotees that had stopped practicing Krishna consciousness and had left ISKCON. И Ваясаки Прабху, известный киртания, он путешествует по всему миру, он сейчас находится в Вриндаване, и где-то в конце 80-х, в начале 90-х годов он путешествовал по миру и встретился где-то с 500 преданными, которые оставили движение. I think I brought this up with the Russian classes before. Do you remember? Okay. Мне кажется, я раньше об этом говорил уже на русском классе. He's Shrutidar. He never forgets anything. No, this.
So he did this to like connect these devotees' hearts again with Srila Prabhupada. That was his motivation. И его мотивация в этом была такая, что он хотел снова связать сердца этих преданных со Шрилой Прабхупадой. So what he found common in every single one of these devotees. И что интересно, один момент он увидел в каждой ситуации с каждым из этих преданных. That they were unable to apply the philosophy that's presented in 10:14:8. Что они не смогли применить эту философию, которая описана в этом стихе 10:14:8. They got mad at Krishna, they lost faith. You know, they didn't see it as Krishna's divine plan for my upliftment. И что они начали гневаться на Кришну, начали сетовать, и они не смогли увидеть, что вот эти трудности – это божественная воля, божественный план, который направлен на мое возвышение. I don't know if Adarya Leela will ever ask me to give class again, but if she does, please, I mean, actually, starting maybe tomorrow, you learn 10:14:8, okay? Just for your own protection. It's like taking an insurance policy out on your devotional career. И что, я не знаю, меня если еще раз позовут давать лекцию, но если даже не позовут, рекомендую всем вам, пожалуйста, прочитайте и глубоко примите этот стих, это будет вам как страховка в вашей жизни преданного. So I think everybody raised their hand when I asked if you have any fears or anxieties in your life, right? Was there anybody that doesn't have any? Я вот как я вас спросил, насколько помню, все подняли руки, когда я спросил, у кого есть трудности и беспокойства в жизни. То есть есть ли кто-то, у кого их нет? If there is, I'll take the dust from your feet. Если вы такой есть, то поднимите руку, я пыль со шестов возьму. Okay, so I was recently reading an old BTG article that was based upon a class that Gauranga Prabhu, the brahmachari from Chopati, now he's at Govardhan Eco Village, he's actually in charge there, gave. И я недавно прочитал интересную статью, которая была написана в журнале «Назад Богу», которую написал Гауранга Прабху, он был брамачари из Чопати в то время. He quoted a 5th century, yeah, you better get your PDF out for this. И он процитировал произведение V века. He was from India, and a philosopher, poet, grammarian. Name was Bhatrihari. И это поэзия поэта, которого звали Бхатрахари. And he explained in his little book, Vairagya Shaktakam. You got it? Да, и произведение называется «Вайрагья Шатака». He itemized 9 kinds of fear. И он описывает 8 типов страха. Okay, so here they are. In enjoyment, there is fear of disease. Удовольствие чревато болезнями. If you fall asleep in the Shrimad-bhagavatam, there's fear that Janmastami will yell at you. Если вы спаете на Шримад-бхагаватам, то всегда есть страх, что Джанмаштами Прабху накричит на вас. Но это не так, это шутка. Okay, in a family, there is fear of disgrace. В семейной жизни есть страх обмана. In wealth, there is fear of hostile rulers. I found the Russian translation is a little bit different. Oh, okay. It's all right, use the Russian translation. Да, богатство ссорит царей. In honor, there's fear of humiliation. А почет заканчивается унижением, в почете человек боится унижения. In knowledge, there is fear of opponents. Влиятельный человек боится врагов. In beauty, there is fear of old age. Красивый человек старости. I'm getting there. I'm really a beautiful guy, but this aging factor is powerful. Я вот очень красивый человек, но вот это старение уже начинает затрагивать меня.
In power, there is fear of backbiters. Use the Russian on that. Знаток Писания боится противоречий. In virtue, there is fear of jealousy. Благочестивый человек боится клеветы. In the body, there is fear of death. А все, у кого есть тело, боятся смерти. All the things of this world pertaining to man are attended by fear. Все человеческие достоинства в этом мире неразрывно связаны со страхом. Okay, I won't read the last line there. Okay. So, what is the cause of fear? Why do we get afraid? Why, like modern psychologists describe anxiety as also fear, but no, they describe how fear is an immediate pending danger that's coming from that. Okay? I gotta give Tafa some more training in his translation skills. Да, Матату надо подучить переводом, что-то он совсем сдал. Суть в том, что в чем же является коренная причина страха. И современные психологи описывают, что беспокойство также основывается на страхе, когда мы видим какую-то причину для страха. Where anxiety is more like a fear that something's going to happen in the future. Что страх — это когда мы видим угрозу прямо сейчас, а беспокойство — когда мы ожидаем какой-то угрозы, думаем о какой-то угрозе в будущем. But Vaishnavas kind of equate the two, put them in the same package. А преданные, они как бы приравнивают все это. So there's from Vedanta Sutra 1.1.12, there's a very famous shloka that Srila Prabhupada would often quote. И в Веданта Сутре 1.1.12 есть это известная шлока, которую Шрила Прабхупада очень часто цитировал. Om Ananda, let's see. Om Ananda Mayo Vyasat. Что за шлока? That's the shloka. Ananda Mayo Vyasat. Ananda Maya Vyasat. He did a good job. Okay. So, based the translations, by nature, the Supreme is blissful. Эта шлока значит, что по природе Верховный Господь, Он находится в блаженстве. Because we're tiny part and parcels of Krishna. I mean, Krishna always wants pleasure. И мы, являясь частичками Всевышнего, а Господь всегда хочет блаженства. And we're tiny parts and parcels of Krishna, so we share that nature. We're always seeking pleasure. И поэтому мы, являясь Его частичками, тоже обладаем частью этой природы, что мы всегда ищем наслаждение. There's when I was my first 14 years in the movement, I was a Sankirtan leader. And there was one line, it's like an approach that I used, which was about 80 to 85% effective in selling a book. Я на протяжении первых 14 лет занимался санкиртаной, и там была одна как бы строка, одна мантра, которую использовал для распространения книг, которая была на 80-85% всегда успешной. Like, let's say, if we would distribute a lot in the airports in America. And then one place that I distributed for many years was a national park. It was called the Smoky Mountain National Park. И мы распространяли много книг в аэропортах, а одно место, где я распространял книги, это был один национальный парк. We had a legal spot. It was like about a mile high up in these beautiful mountains. И у нас было разрешенное место там где-то на 1 километр наверху в очень красивых горах. And it was the most popular national park in all of America. И это был самым популярным национальным парком в Америке. Like about 12 million people would come through there every year. And it was 12 million, but it was only open, like maybe active about like 5 months out of the year. И что там за год где-то 12 миллионов человек его посещали, а он открытым был всего где-то 5 месяцев в году. So I had a big white cowboy hat. И у меня такая была большая белая ковбойская шляпа. Because that was like kind of cowboy country.
where the park was. Потому что это штат был ковбойский, как раз где этот парк находится. So I would welcome someone. I would, I had a badge on, so people were thinking, this guy's a real official here. И у меня такой был значок серьезный, и очень серьезно выглядел. Люди думали, что я тут представитель каких-то официальных властей. So I'd stick my hand out and say, "Welcome to the Great Smoky Mountain National Park, sir. Where are you guys from, anyway?" И я протягивал к ним руку и говорил: добро пожаловать в этот замечательный парк, а вы, ребята, откуда? And the guy would say something like, "Well, I'm from Chicago." И человек отвечал: я из Чикаго. So I'd say, "No wonder you look so blissful." А я-то думаю, что ты так хорошо, что такой счастливый. The guy would laugh because Chicago is a hellish place. Человек начинал смеяться, потому что Чикаго — это вообще адское место. Okay, so then I'd say to him, we're handing out 500 copies of this book to people coming to the park today, and here's one for you. И я говорил ему: смотрите, я уже распродал 500 копий этой книги сегодня, и у меня вот одна осталась специально для вас. So I put the book in his hand, and then as soon as it got into his hand, he looked at it. I said, "Here." I grab it back here. Let me put my name in it, and then you can let us know how you like it. So I'd sign it. И я давал ему книгу, и он только начал ее смотреть, и я у него вырывал из рук, говорил: подожди, дай-ка я здесь напишу, как тебе со мной связаться, чтобы ты мне потом рассказал, как тебе книга. I did that because if I didn't do that, and they start looking at this is Bhagavad Gita, they start looking at the pictures of Krishna, and this is it's called the Bible Belt. This is where the extreme radical Christians all are in. Okay, it was called the Bible Belt. The Bible is the book the scripture of the Christians. So this was where very fanatical Christians. This was that whole area. So it was meant for them not to start reading. Yeah, I did that. I took the book back and said, let me put my name in it so you can let me know how you like it. Okay? И я это делал для того, чтобы человек не начал там сразу на месте ее листать и понять, что книга про Кришну, потому что это место было таких очень фанатичных христиан, и поэтому если человек увидел, что это книга про Кришну, то были бы проблемы. I was being a little sneaky with that. Я немножко хитро поступал в этом случае. So then I would say to him, "Sir, let me ask you a personal question." I would talk with him a little bit and said, "So what are you doing down here? Is this a honeymoon or, И я начинал с ними разговаривать, пытался как-то личные отношения установить и спрашивал: что вы сюда приехали, у вас медовый месяц или что? Then I'd ask him a personal question. Which do you like better, pleasure or pain? А я спрашивал: могу я задать вам личный вопрос? Вам что больше нравится, наслаждение или страдание? And he'd look at me like, is this guy crazy or what? И они смотрели на меня: ты что, дурак, что ли? And he'd look at his wife maybe a little lustfully, И он такой немножко с вожделением смотрел на свою жену. And then I would say to him, and this is spot-on philosophy, this book will tell you how to achieve the highest possible level of pleasure available to a human being. И потом я ему начал говорить самую настоящую философию, что смотри, эта книга говорит о том, как достичь самого высокого наслаждения, доступного человеку. And I'd say, does that sound all right? И я спрашивал: что, звучит нормально? And he'd say, sure. Я говорю: конечно. And I say, before you go, you got to do me one favor. You got to promise me one thing, that you will not stay up all night long reading this book. И я говорил ему: пока ты не ушел, пожалуйста, пообещай мне одну вещь, что, пожалуйста, всю ночь не читай эту книгу. Can you promise me that? Можешь пообещать? And he'd say yes. Я говорю: да. And I said, I don't want her coming back at me for keeping you guys up all night long tomorrow. Я не хочу, чтобы ваша жена на меня потом жаловалась, что ты всю ночь читал книгу. Yeah, I don't want you coming back angry at me tomorrow. Я не хочу, чтобы она с гневом пришла ко мне завтра. And then I'd say, we don't sell the books, but we ask everyone to give a donation to help cover the printing costs. И я говорю: мы книгу-то не продаем, но если вы что-то пожертвуете, чтобы мы покрыли расходы на печать. It really worked. И это работало. I mean, there were thousands of books I distribute. Other devotees would use the same line, and incredible. И мы распространяли тысячи книг, и другие преданные использовали такую же технику, и это удивительно работало. Why was it so effective? Because Anandamaya Bhyasat. Everyone wants pleasure. И почему это работало? Ананда Майя Бьясат. Все хотят счастья.
Unfortunately, that's not what happens in the material world. Но, к сожалению, это как раз то, чего не происходит в материальном мире. There's, let's see, fifth canto, fifth chapter. I'm having a senior moment. Who was the instructions of Rishabdev to his sons? Okay. There's a famous verse Prabhupada would quote quite regularly. Okay. И в пятой песне Шримад-бхагаватам, в наставлениях Ришабхадева, есть стих, который Шрила Прабхупада также очень часто цитирует. Nunam pramata kurute vikarma yadindriya pritya apranoti nasarumanye yata amanoyam asanapi kleshada asadeha. When sense gratification becomes the goal of one's life, one becomes implicated in so many sinful activities. He does not know that due to his past misdeeds, he's already received this material body, which is actually the source of all of his miseries. Therefore, I think it not befitting an intelligent man to engage himself again in the activities of sense gratification, whereby he continually experiences one distress after another. Это Шримад-бхагаватам 5.5.4. Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и не задумываясь совершает самые тяжкие грехи. Он не знает, что получил свое тело в наказание за прошлые прегрешения, и что именно это тело, хотя оно и не вечно, является причиной всех его страданий. На самом деле душе лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но все же она получила его, чтобы испытать в нем чувственные наслаждения. Испытывать. Поэтому я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо, стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечные рождения в материальных телах. I forgot, whenever I give Russian class, I usually prepare to say about twice as much as what I can say, because I forgot, that actually to translate into Russian, it takes like 2 times as many words to say something in Russian as it does in English, I think. Я постоянно забываю, когда готовлюсь к русской лекции, что для перевода на русский требуется в 2 раза больше слов, чем на английском. So this is supposed to end at 9, I think, right? То есть мы же в 9 должны закончить, да? Okay, so everyone ready to stay another hour? Вы готовы еще часок здесь посидеть? Okay, so I got to put it on the fast track. Сейчас попытаемся на скорость повыше включить. Get on my motorcycle here. Okay, so how did we get into this situation in the first place? И поэтому как мы оказались в этой ситуации прежде всего? Here's one of my favorite verses. This is Bhagavad Gita 7.27. Ichadvaisha samutvena dvandva mohena bharata sarvabhutani samhoham sargayanti parantapa. This is Krishna speaking. All living entities are born into a delusion, overcome, bewildered by the dualities of desire and hate. И в Бхагавад-гите есть известный стих, он также является одним из моих любимых, это Бхагавад-гита 7.27. «О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти». Ича, двеша, desire and hate. Ича, двеша – это желание и ненависть. The analysis is actually that how many, let's see. When someone is in material consciousness, he basically is in the center of his own universe. И суть в том, когда человек находится в материальном сознании, он является центром своей вселенной. And in that situation, anybody that interferes with him being the center of the universe, и любой, кто встает у него на пути для того, чтобы быть центром этой своей вселенной, I hate that guy. То я сразу ненавижу такого человека. Right? And Icha. So I want to enjoy like anything. А Ича – это я хочу наслаждаться без конца. So actually, one puts himself in the position he actually hates Krishna. И человек... This is why he came here in the first place. He wants to enjoy as the center of the universe. И человек приходит в положение, что начинает ненавидеть Кришну, потому что он сам хочет стать центром вселенной.
That's not just Janmastami Das's concoction. There's a lot of support philosophically for И that. это не просто выдумка Джанмаштами Даса, это философски подтверждено шастрами. Okay, there's a famous verse. Okay, we're gonna end it fairly soon here now. So И мы don't go crazy on me, please. скоро закончим, сильно на меня не гневайтесь. No nervous breakdowns. All right. Okay, 11:237. Bayam duti abhiniveshata shadi shad epitasho vipariyosmiti tanmaya yato buddha abhijetan bhaktyayaka yesham guru devatatma. So there's two translations. There's one that was given by the servants of Srila Prabhupada in the 11th canto, and there's also one that Srila Prabhupada did in Madhya 25.138. И это известный стих из Шримад-бхагаватам, это 11.2.37, или есть два перевода. Один перевод — это перевод учеников Шрилы Прабхупады, а другой перевод, который дает Шрила Прабхупада в читании Чаритамрити Мадхья-лили 25.138. Okay. So I don't know. I guess I'll just read the one that Prabhupada gave us, okay? This is so significant. Krishnadas Kaviraj included it in his Chaitanya Charitamrita. И это очень важно, это поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами включил это в читание Чаритамриту. When the living entity is attracted by the material energy, which is separate from Krishna, he's overpowered by fear. У живого существа, попавшего под влияние материальной энергии, которая отделена от Кришны, тотчас возникает страх. Because he's separated from the Supreme Personality Godhead by the material energy, his conception of life is reversed. Поскольку материальная энергия отделяет нас от Верховной Личности Бога, наши представления о жизни искажаются. In other words, instead of being the eternal servant of Krishna, he becomes Krishna's competitor. Иными словами, вместо того, чтобы считать себя вечным слугой Кришны, живое существо становится его соперником. I am the center of the universe. То я в центре Вселенной. To nullify this mistake, one who is actually learned and advanced worships the Supreme Personality of Godhead as a spiritual master, worshipable deity, and source of life. Чтобы исправить эту ошибку, тот, кто обрел подлинную мудрость, поклоняется Верховной Личности Бога как своему духовному учителю, божеству и источнику жизни. He thus worships the Lord by the process of unalloyed devotional service. Так человек поклоняется Господу, идя путем чистого преданного служения. So when one is in this situation, Когда человек оказывается в этой ситуации, or he's gone through this role reversal, he made a big mistake. Like sometimes here in Mayapur, I'll be walking somewhere, and some of the visitors, from India, they look at me like I'm maybe like an animal in the zoo or something like that. И здесь это похожая ситуация, что вот мы совершили эту ошибку, и здесь похожая ситуация случается в Майяпуре. Я где-то хожу и гуляю по Майяпуру, и местные, кто приезжает сюда в Майяпур из Индии, они смотрят на меня, и я похож на них, на какое-то экзотическое животное в зоопарке. And I respond by saying, I'm from Goloka Vrindavan. И они спрашивают, ты откуда? Я говорю, а я с Галоки Вриндавана. And they look at me. No, I mean, where's your local address? Не, я имею в виду, у вас тут местный адрес какой? Actually, I'm from Goloka Vrindavan. I made a big mistake. I desired to try and enjoy separately from Krishna. Но я им говорю, на самом деле я из Галоки Вриндавана, я просто совершил большую ошибку, решив наслаждаться отдельно от Кришны. And here I came into the material world. И так я попал в этот материальный мир. Usually they're quite persistent and they want to know, no, where are you from? Но они часто бывают очень настойчивы. Не, ну вы откуда-то сами? And then I say, well, I joined the movement in 1977 in New York City. И я говорю, ну ладно, я присоединился к движению в Нью-Йорке в 1977 году. And then I moved here in 1997. И в 1997 году переехал сюда. And this is actually my real home. И поэтому это мой настоящий дом.
In my last life, I was here in India. In my last, в моей прошлой жизни я жил здесь, в Индии. now Krishna's given me another chance. Сейчас Кришна дал мне еще один шанс. So anyway, they get a kick out of it, and but the point is that we all made the same stupid mistake. Ну, суть в том, что все мы совершили эту одну глупую ошибку. So here we are. Now, what to do about it? И мы вот сейчас здесь, и что же с этим делать? So, which do each of you like better, pleasure or pain? И поэтому, что вам больше нравится, наслаждение или страдание? Kind of a dumb question, but if you want a smart answer of how to get the highest level of pleasure, Prabhupada's given it to us. И поэтому это, с одной стороны, глупый вопрос, с другой стороны, ответ на него дан, если вы по-настоящему хотите решить эту проблему, то ответ дан Шрилой Прабхупадой. Here's another famous verse that Srila Prabhupada often quoted, 11.3.21. And это другой известный стих, который часто цитировал Шрила Прабхупада, это Шримад-бхагаватам 11.3.21. Yeah, okay. There's two translations. This is the translation. Actually, what I'll do is I'll read the translation that Prabhupada used in Nectar of Devotion. И я прочитаю перевод из «Нектара преданности». I didn't do the Sanskrit yet, though, did I? Я didn't. Okay. Tajmad Gurum Prapadyeta Jignashu Shreya Uttamam Shabde Pare Chanishnatam Brahmanyupashrama Shreyam. Okay, my dear king, please know for certain that in the material world there's no happiness. What? It's simply a mistake to think that there is happiness here, because this place is full of nothing but miserable conditions. Any person who is seriously desirous of achieving real happiness must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. The qualification of a spiritual master is that he must have realized the conclusion of the scriptures by deliberation and arguments, and thus be able to convince others of these conclusions. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, are to be understood as bona fide spiritual masters. Everyone should try to find such a bona fide spiritual master in order to fulfill his mission of life, which is to transfer himself to the plane of spiritual bliss. I didn't find this. It's in chapter 7, and the first subheading, accepting the shelter of a bona fide spiritual master. It's Nectar of Devotion. Nectar of Devotion. I mean, it's super significant. Chapter? Chapter 7. And that clock is 10 minutes fast, so don't worry. Okay? И Прабхупада переводит: «О царь, да будет тебе доподлинно известно, что в материальном мире нет счастья. Думать, что здесь можно найти счастье, значит совершать непростительную ошибку, ибо здесь нет ничего, кроме страданий. Тот, кто действительно хочет обрести подлинное счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив от него посвящение. Духовным учителем может считаться тот, кто, размышляя над писаниями, глубоко постиг их смысл, знает, как обосновать их, и таким образом способен убедить других в истинности выводов Писаний. Истинными духовными учителями являются великие личности, которые, отбросив все материальные соображения, нашли прибежище в Верховном Господе. Чтобы выполнить миссию своей жизни, перенестись в сферу духовного блаженства, каждый должен попытаться найти такого духовного учителя». Okay, I'm going to end the class on a very significant point. I'm worried that Eka Chakra is going to come over and hit me on the head if I keep talking. Я прекращу класс на очень важном моменте, потому что я уже вижу, что если я не прекращу, Ека Чакра меня по башке стукнет. No, you're not going to hit me on the head? Нет? Okay. All right, this is one of my fears. Okay. Это один из моих страхов просто. Okay, so Prabhupada said that of all the instructions of the spiritual master, this is the most essential.
И Шрила Прабхупада говорил, что наставления духовного учителя являются самыми важными. Anybody know where that came from? И знаете, откуда это? No? Okay. All right, so let me give you that. Okay, so I'm just priming the pump here. Okay, there's a famous verse from Madhya 22, 113. Есть известный стих из Мадхя-лилы 22, 141. And this is described by our acharyas as the essence of Vaidhi Sadhana Bhakti. И наш ачарья описывает этот стих как суть Ваидхи Садхана Бхакти. Okay, 22, 113. Oh, I didn't put it in. Okay. Okay, smartavya sadatam vishnur vishmartavya najatuchat sarve vidhi nasheda shur etayor eva kinkara. One should always remember Krishna and never forget him. All the rules and regulations are simply servants of these two principles. 22, 113. I think, I hope. Smartavya sadatam Vishnu. Vishmartavya. You know it. I saw you chanting along with me. Got it? Yeah. Это читание Читанты Мадхя-лила 2, 22, 113. Кришна – источник Господа Вишну. Надо всегда помнить о нем и не забывать его ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты, упомянутые в шастрах, должны служить этим двум принципам. Okay, and then Prabhupada in the purport says that if you want to remember Krishna, you need to chant Hare Krishna. И в комментарии Прабхупада говорит, если вы хотите помнить о Кришне, нужно повторять Харе Кришна. And then he says, of all the rules and regulations given by the spiritual master, the chanting of 16 rounds is the most essential. И далее Шрила Прабхупада говорит, что из всех наставлений духовного учителя повторение 16 кругов является самым важным. I forgot my Russian japa affirmations book. I forgot my Russian japa affirmations book. А я как раз сегодня забыл эти книжечки с аффирмациями для джапы на русском. Anyway, so all of us need to put our japa as the highest priority in our life. Все мы должны сделать джапу нашим высшим приоритетом в жизни. And one of the ways that I help devotees do that is that I give them Mahatma Prabhu's japa affirmations. И как я помогаю преданным сделать это, что я даю преданным эти книжки с аффирмациями для джапы, которые написал Махатма Прабху. And I was running out the door because I was running a little late, and I forgot to bring them. I usually hand out those to those that don't have them. И я поэтому сегодня выбежал из дома, так как опаздывал и забыл их. Обычно вот я их раздаю. Please forgive my offense. Простите мое оскорбление. Okay, so are there any questions or comments or chastisements? Есть ли какие-то вопросы или комментарии, или из поправления? Yes, Prabhu. He needs the mic, and he's getting it. It's not on. Wait a minute. Hare Krishna. Хоть не вовремя, да. Still В этой книжке это Махатма говорит, что when I chant, I chant. Так? Когда я слушаю, я слушаю. Да, это я говорю, в этой книжке, вот, которую он говорит, в этой книжке написано. Prabhu is saying that in that Mahatma's Prabhu book, there is a saying that when I chant, I chant. Yeah. Да, окей. In other words, you don't do Спасибо. anything else. Ну да, это значит, что мы не должны делать ничего другого. You don't look at your phone. You don't talk to your friend. You just... Не сидите в телефоне, не разговаривайте с другом, просто концентрируйтесь. Okay? Any other Нормально. questions? Or Это that's еще a comment? вопросы? Это был was a comment. Comment. Okay. Any questions, comments, chastisements? Еще вопросы, комментарии? Yeah, you're going to have to
translate that into Russian. Sie sprechen Deutsch. You were talking about the fears, different fears. Where in Shastra did you get it from? From what? The fears. You were describing the different fears. Yeah, it was written by a 5th century scholar. He actually wrote a text on Sanskrit grammar, and his name, I got it from the Bhaktivedanta database. I did a search, and this came up, and this was a class that Gauranga gave in Chopati that was reprinted, transcribed, and printed in Back to Godhead magazine. And the Indian philosopher, poet, and grammarian's name is Bhartrihari. And the name of the book was Vairagya Shaktakam. И Матаджи задала вопрос, мы говорили про эти разные виды страха, и она спросила ссылку, и Прабху объяснил, что он нашел это в Ведабейс, это из лекции Чаупати Прабху, которая была напечатана «Назад к Богу» в журнале, и само произведение называется «Варагья Шатака», и написал его Бхартрихари, это поэт и грамматик индийский. And Ekachakra Prabhu has a question. He needs the mic. Харе Кришна. Скажи, пожалуйста, какое самое лучшее средство, чтобы преодолеть склонность к философии Майявады сердца и не отклоняться от бхакти? Не отклоняться. Да. Prabhu is asking, what is the best remedy to overcome the Mayavad tendencies for the Mayavad philosophy, and how not to deviate from the path of bhakti? What's the form? What? Say it again. What's the remedy to overcome the tendencies for the Mayavad, and how to not to deviate from the path of bhakti? Okay. Well, strictly avoid the association of Mayavadis and non-devotees, unless you're giving them your association by preaching to them and giving them distributing books. Прежде всего избегать общения Майявади и непреданных. И, кроме того, если вы даете им свое общение, например, распространяете книги. Then I would say is that if you are vigorously applying Panchanga Bhakti in your life, these are the 5 most potent forms of, most potent angas of Bhakti, then you'll be in so much bliss that you won't even care about the Mayavad philosophy. А если вы с великой решимостью исполняете, занимаетесь своей жизнью панчангам бхакти, этими 5 видами могущественного преданного служения, то вы будете в таком блаженстве, то вам все равно будет до Майявады. Okay, so what are those angas of Что это за Panchanga эти Bhakti? 5 анг панчанга бхакти? Atmatattva Prabhu has pieces of burfi saved for those that can get the right answer on this. You don't? I forget the japa affirmations and you forget the burfi. Okay. Что вот я книжки забыл, а переводчик забыл барфи, который можно награждать. Okay, you're going to contribute? Yes. You're going to give all 5, right? Все 5 назовете? У меня вопрос. He has a question. What's the question? He has a question. Oh, you have a question. Okay, Yeah. we got to get an answer first. Мы еще ответа не получили. Huh? Sadhu Sangha, yes, serving the Vaishnavas, Vaishnava Seva. That's Служение 1. вайшнавам, общение с Okay. вайшнавами – это 1. Any others? We got 4 to go. Okay, chanting the holy name. Воспевание святого имени. Бхагават-шраван. Okay, studying Bhagavatam. Изучение Бхагаватам.
Мадура вас. Living in the holy Dham, you're doing that, doing a good job. Проживание в святом месте, вот у вас хорошо получается. Okay, one to go. Еще одно осталось. Служение. Worshipping the deities. Okay, so do these things. You'll be in so much ecstasy you can't even think about Mayavad philosophy. Делайте все 5, и вы будете в экстазе, и вам даже не будете думать о Майяваде. Okay? Anything else? People are starting to leave. They think that Janmastami just keeps talking. Еще что-то, иначе мы сейчас продолжим говорить дальше. Should we end now, or is it? Oh, you had an urgent question. Там вот важный вопрос у вас был. Ekachakra, well, you had the urgent question. Okay, go ahead. I don't want you leaving your body because you're in so much anxiety because you don't have an answer to your question. Я не хочу, чтобы вы оставили тело от беспокойства, что я не ответил на ваш вопрос. Да, мой вопрос такой. В духовном мире страх есть или нет? В духовном мире. My question is like this: Is there fear in the spiritual world? Yeah. You know, we had the cowherd boys. Krishna, Ram! There was fear. They didn't know what had happened to Nanda Maharaj. И мы здесь видим, что пастухи, они вскричали в страхе: Кришна, Рама, они испугались за Нанда Махараджа. But that's all Krishna Lila. That's Antaranga Shakti. Yoga Maya is arranging it. Но это Кришна Лила, это Андаранга Шакти, это йога Майя, внутренняя энергия это все организовывает. And that fear is extremely blissful. И этот страх, он на самом деле полон блаженства. You got it? There's a difference. И в этом есть разница. The fear that we have in the material realm, the distresses, prior to taking up bhakti are slaps on the back of the hand. You were a bad boy. You deserve this. This is your punishment. This is meant to rectify you. И что страх в материальном мире, это как когда нас бьет, напоминая нам, что ты совершил ошибку, это наказание для того, чтобы возвысить тебя, исправить тебя. One of my friends in high school's father was a chain smoker of cigarettes. Один отец моего друга, одноклассника, он был заядлым курильщиком. And as a result of that, he developed cancer of the larynx, which is the voice box. И это привело его к раку горла, то есть вот этих голосовых связок. So he underwent surgery, and his cancer and vocal cords were removed from his throat. И была операция, ему вырезали рак вместе с его голосовыми связками. So he had a hole that was left in his throat, and he used to speak by swallowing air and burping and forming sounds with his mouth as he would belch, burp. И он говорил, у него была дырка в горле, и он говорил так, он как бы отрыгивая воздух, ртом формировал звуки. He had a very beautiful voice. Представляете, какой красивый голос. Try it sometime. Try to talk by swallowing air and burping. Попытайтесь вот заглатывать воздух и отрыгивая говорить. Okay, so he didn't quite get it. You know, he didn't surrender to Krishna. So he continued to smoke, and he would put the cigarette in the hole in his throat. И он как бы не особо понял урок, и что не предался Кришне, и он продолжил курить, но сигарету теперь прикладывал к дырке в горле. In America, we say he was thumbing his nose at his karma. You never heard that expression? Okay, forget it. Okay, so you know, he didn't care. He was just wanted to enjoy. It didn't matter, you know. He was suffering like hell, but I'm addicted. You know, what can I do? I love it. И ему было все равно, хотя он так сильно хотел наслаждаться, он говорит, я просто привязан, что поделаешь. And then he left his body, his aorta in his neck ruptured and blood was gushing out of the hole in his neck as his family rushed him to the hospital in the car. He got blood all over the car and left his body. И он оставил тело тем, что у него разорвалась аорта в горле, и эта кровь начала хлестать через эту дырку, и пока его везли в больницу, там все залило кровью, и он оставил тело в больнице.
So by the arrangement of the, divine arrangement, when he gets to a human birth again, it'd probably be quite a few lifetimes because he was non-veg too and an alcoholic. He probably won't be a chain smoker again, hopefully. И благодаря вот этому божественному провидению, что, скорее всего, в следующий раз, когда он получит человеческое тело, это, возможно, займет какое-то время, потому что он был не вегетарианцем и еще был алкоголиком, то когда он станет человеком, то он, скорее всего, уже не будет заядлым курильщиком. So it's a different thing. In the fear in the spiritual world is in a kind of a stimuli for increasing the loving exchanges between Krishna and his devotees. Разница между страхом в материальном мире и в духовном в том, что в духовном мире страх стимулирует любовь между преданными и Господом. Where the fear and anxiety on the material platform, under the modes of material nature, is to rectify us, to bring us to a platform where I don't want it anymore. I don't want to try to enjoy separately from Krishna. I want to go back to him. And then that person meets a devotee. А страх в материальном мире, он предназначен для того, чтобы мы пришли к этому пониманию, я больше не хочу здесь наслаждаться, я хочу назад к Кришне. И в этот момент мы встречаем преданных. That's what happened to me. Это то, что произошло со мной. Might have happened to you too. И с вами, похоже, тоже. I can't imagine what the material energy was putting me through the 10 years before I joined. И сложно представить, через какие трудности мне пришлось, материальная энергия мне устроила за 10 лет до того, как я присоединился с But it преданными. was so good for me because it brought me to Krishna. Но это было большое благо для меня, потому что это привело меня к Кришне. Okay? Нормально? Vaishnava Sangha ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Джай.